هسه احنا كملنا ويا النايسيريا جاينريا، ناخذ النايسيريا مننجايتس. النوع الثاني اللي يسبب حالات مرضية للإنسان. Neisseria meningitis, meningococcus, is a gram-negative bacterium that can cause meningitis and other forms of meningococcal disease such as meningococcismia, a life-threatening sepsis. The bacterium is referred to as coccus because it is round and more specifically Diplococcus because of its tendency to form pairs. About 10% of adults are carriers of the bacteria in their nasopharynx. As an exclusively human pathogen, it is the main cause of bacterial meningitis in children and young adults, causing developmental impairment and death in about 10% of cases. It causes the only form of bacterial meningitis known to occur epidemically, mainly Africa and Asia. It occurs worldwide in both epidemic and endemic form. Neisseria meningitis is spread through saliva, respiratory secretions, during coughing, sneezing, kissing, chewing on toys, and even through sharing a source of fresh water. إذا النايسيريا meningitis هي جرام نيجاتيف بكتيريا تسبب مرض المننجايتس وأمراض أخرى مثل السبسس يطلق عليه بالمننجوكوكسيميا وهو مميت، يعني عندما تصل المننجايتس للبلاد ستريم. ايضا هي خلايا دبلوكوكس، وممكن تكون كوكس لان هي يعني بيرز من تلتقي هاي البيرز تكون على شكل كرة. تصيب، هي ممكن تكون موجودة كنورمال فلورا ل 10% من الاشخاص وين بالنوز او بالعنق او بالنوز او بالحلقوم. هي مسببة للإنسان، والمننجايتس تصيب اليونج تشيلدرن واليونج تشيلدرن والتشيلدرن وتؤدي إلى ضعف بالنمو ول 10% ديث من الحالات المرضية. النايسيريا مننجايتس تتميز بأنها تسبب وبائية، وهي it's either على مستوى العالم هي either epidemic or endemic. وهاي نقطة كلش مهمة، شو الفرق بين الانديميك والابديميك والبانديميك. الانديميك هو استيطان، وين عندما تكون الحالة مرضية، يعني مثلا كورونا أول ما بدأ وين انديميك، وين بأوهان، بعدين صار ابيديميك. شو وقت صار ابيديميك؟ من أخذ الصين كليتها صارت حالة وبائية بالصين. بعدين صار بانديميك. ليش بانديميك؟ من الحالة انتشرت على مستوى العالم كليته صار بانديميك. إذن هي التصنيفات مالت الانتشار المرض هي أول شيء أوتبريكس، بعدين انديميك، بعدين ابيديميك، وبعدين بانديميك. هذه كلش مهمة كأطباء، مهمة جدا تعرفوها. طريقة الانتقال المرض بالنسبة للنايسيريا مننجايتس هي عن طريق يا اما السلايفا اللعاب او الجهاز التنفسي بصورة عامة، coughing, sneezing, kissing, chewing on toys بالنسبة للأطفال. بالإضافة أيضا الأطفال ممكن drinking from the same source of fresh water. Virulence factors for Neisseria meningitis includes lipooligosaccharides is a component of the outer membrane of Neisseria meningitis. This acts as an endotoxin and is responsible for septic shock and hemorrhage due to the destruction of red blood cell. إذا من ضمن الفيرينس فاكتورز هو الليبوأوليكساكرايدز. الليبوأوليكساكرايدز يحطم باعتباره انه اندوتوكسين، فهو يحطم الريد بلاد سيلز ويسبب septic shock syndrome. Also polysaccharide capsule which prevents host phagocytosis and aids in evasion of the host immune response.
بالإضافة إلى ذلك النايسيريا تحتوي أو المننجايتس تحتوي على كبسول، وهو من نوع البوليساكرايد كبسول، يساعدها على تجنب الفوغوسايتوسيس، بالإضافة إلى يساعدها على تجنب الهوست immune response. Famberia or pili, which mediate attachment of the bacterium to the epithelial cells of the nasopharynx. الفامبريا اور بالله تساعدها على التصاق البكتيريا بالخلايا الطلائية للفارينكس. It infects the cell by sticking to it mainly with long thin extension called villi and the surface exposed proteins OPA and OPIC. البكتيريا تصيب الخلايا الطلائية عن طريق الالتصاق بها باستخدام البلاي، بالإضافة إلى استخدام نوعين من البروتينات هو الأوبا أي والأوبيك. الأوبا والأوبيك. Meningococci produce an IgA protease, an enzyme that cleaves IgA class antibodies and thus allows the bacteria to evade a subclass of the humoral immune system. المننجايتس تكون نوع من البروتين يساعد يطلق عليه الاي جي اي بروتيز، يساعد على تحطيم الاي جي اي الانتيبودي من نوع اي جي اي، وبالاضافه الى يساعد على تجنب البكتيريا للهومورال immune system. Hyper-virulent strain was discovered in China. سترينات من هاي البكتيريا شديدة الضراوة تم اكتشافها وين؟ China. Treatment. Persons with confirmed Neisseria meningitis infection should be hospitalized immediately for treatment with antibiotics. Because meningococcal disease can be disseminated very rapidly, a single dose of intramuscular antibiotics is often given at the earliest possible opportunity, even before hospitalization, if disease symptoms look suspicious enough. Third generation cephalosporin antibiotics, for example, cefotaxime and ceftriaxone, should be used to treat suspected or culture-proven meningococcal infection before antibiotic susceptibility results are available. Epidemiology. Neisseria meningitis is a major cause of illness, developmental impairment, and death during childhood in industrialized countries, and has been responsible for epidemics in Africa and Asia. Every year, about 2,500 to 3,500 people become infected with Neisseria meningitis in US, with frequency of about 1 in 100,000. Children younger than 500 are at greatest risk, followed by teenagers with high school age. Vaccine. Disease caused by Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhea are significant health problems worldwide, the control of which is largely dependent on the availability and widespread use of comprehensive meningococcal and gonococcal vaccines. Development of Neisseria vaccine has been challenging due to the nature of these organisms, in particular heterogeneity, variability, and or poor immunogenicity of their outer surface component. As strictly human pathogen, they are highly adapted to the host environment, but have evolved several mechanisms to remain adaptable to changing microenvironments and avoid elimination by the host immune system. Currently, serogroups A, B, C, Y, and W135 meningococcal infections can be prevented by vaccines. However, the prospect of developing a gonococcal vaccine is still remote. إذن هذا النوعين من المرض، المننجوكوكال والجونوكوكال،
انفكشنز اصبحت مهمه جدا، وحاله مرضيه، حالات مرضيه تسبب مشاكل على مستوى العالم كله. الكنترول لهذه الحالتين المرضيتين مهم جدا باستخدام الفاكسينز، لكن هذا الفاكسينز اصبح تشالنجينج، يعني اصبح تحدي كلش كبير لكثير من العلماء. السبب هو الهيتروجينيستي والفاريابيلتي والبور اميونوجينيستي. يعني الهيتروجينيستي الاختلاف والتبدل السيرفس ستراكشرز الموجوده على سطح الخليه الذي يتبدل بين وقت لاخر، لذلك اي فاكسين ما يشتغل عليه. التنوع الفاريابيلتي، كل سترين له نوع شكل من السيرفس ستراكشرز، بالاضافه الى هذا التنوع بالسيرفس ستراكشرز او السيرفس كومبوننت ادى الى الاستجابه المناعيه للمرض ضعيفه جدا. البكتيريا لها القابليه على تغير، على تكوين ميكانيزم جديده، يعني تكوين القدره على تكوين امكانيات جديده لتجنب المرض او تجنب الاليمينيشن، تجنب التطعيم. بصوره عامه المننجايتس الانواع او السيرو جروبز اي بي سي واي والدبليو 135 كان بي بريفنتد، ممكن القضاء عليها باستخدام الفاكسين، لكن بالنسبه للجونوكوكل ماكو اي فاكسين لها لحد الان. شكرا جزيلا على الاستماع للمحاضرة. أرجو أن تكون هذه المحاضرة واضحة. أنا استخدمت اللغة العربية بها حتى أحاول أوضحها أكثر، وأعتذر جدا إذا كانوا أطفال يسببوا أو أي ضجة أو يعني أي إزعاج. يعني تعرفون المحاضرة من البيت فلازم تصير بها بعض الإشكالات. شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله.